continuing with the second part of light. Okay, last day we saw what is light, how we can see objects with the help of light, what is the how our eye works. Okay, লাস্ট ক্লাসে আমরা কি দেখলাম, লাইট কি, আমরা কি করে লাইট দেখতে পাই, আমাদের চোখের ভেতর কি করে লাইট প্রবেশ করে, আলো কি করে প্রবেশ করে, এবং আমরা জিনিস কি করে দেখতে পাই। ওকে, সো কন্টিনিউইং ফ্রম দ্যাট ওয়ান, okay, so let's assume this one is a surface of mirror. Okay, আয়না। Okay, so this is a mirror surface. Okay, obviously this is plain mirror, মানে সমতল। Okay, so in a plain mirror, for example, this is a object. What is this? This is an object. Okay, এটা একটা জিনিস এ। So in the plane mirror, its reflection will also be like this. Okay, একটা সমতল আয়নার মধ্যে জিনিসটা এবং জিনিসের প্রতিবিম্ব, এটা অবজেক্ট, রিফ্লেকশন, জিনিসটা আছে বস্তু এবং প্রতিবিম্ব। ওকে, so for this kind of objects, some objects we cannot distinguish. ঠিক আছে, then another object, let's say this is B. Okay, so this time the image will be like this. Okay, the image is reversed. In case of A we cannot see that is it is reversed, but in case of B we can clearly see it is reversed. Okay, আয়নাতে যখন আমরা দেখি তখন ডান হাতটা বা হাতের মতো লাগে, বা হাতটা ডান হাতের মতো লাগে। ওকে, the right hand looks like the left hand in the mirror and the left hand looks like the right hand. Okay, this is because this is ray of light. Okay, আলোর রশ্মি এদিকে আসছে। ওকে, and it reflects back. আলো এদিকে আসছে আবার ফেরত চলে যাচ্ছে, সেজন্য কি প্রতিবিম্বটা উল্টা হয়। ওকে, it is same in terms of length, breadth, height. মানে এটা যত বড় এটা তত বড় হয়, যত চ্যাপ্টা তত চ্যাপ্টা হয়। ঠিক আছে, কিন্তু দিকটা উল্টা হয়, মানে ডান হাত যেটা সেটা বা হাত মনে হয়, বা হাতটা ডান হাত মনে হয়। ওকে, ইন দ্য মিরর। Then there are other lenses which are not plane. Okay, if there is a surface which is reflecting but it is not plane, যদি একটা আয়না হয় কিন্তু সেটা সমতল না, আঁকা বাঁকা, তাহলে কি হবে?
ray of light comes here, it bends here, but a ray of light comes here, it bends here. Okay, these are not parallel. Okay, in contrast, for a straight mirror, this is the thing, this is the thing. Okay, so you can see these are parallel, but here these are not parallel. Okay, if the surface is curved, এটা যদি একটা বাঁকা দর্পণ হয় তাহলে এখানে রশ্মিগুলি যেগুলি ফেরত যাবে সেগুলি প্যারালাল হবে না, ঠিক আছে, একই দিকে যাবে না, কিন্তু এখানে একই দিকে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ ওয়াই উই ক্যান সি a proper image, a straight image. ওকে, এখানে আমরা একটা সোজা প্রতিবিম্ব দেখতে পাই, কিন্তু এখানে কোনো সোজা প্রতিবিম্ব দেখতে পাই না। ওকে, now there are mirrors like this. Okay, convex and concave. Okay, so in this case also it is not same. Okay, depends, it is not same. Okay, so there are points where it is like this and there are points where it is like this. So focal point originates. Okay, একটা focal point বেরোয় where these lights can converge. Okay, এক জায়গায় এসে আলোর রশ্মিগুলি মিলিত হয়। This is true in the opposite case also. For example, we have, sorry, for example, we have a mirror like this. Okay, but this time these rays are bent outwards. Okay, the rays are bent outwards. So here there is a focal point, that is where these things meet. But in this case what we have is a focal point that is virtual. Okay, this is virtual, this is not real. তো এটা আসল না, কারণ এগুলি আলোগুলি বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে। ওকে, তো এখানে যেটা দেখানো হয়েছে সেটা আসল না, এটা ভার্চুয়াল, দিস ইজ নট এ রিয়েল ইমেজ। ওকে, সো in places like Science City and these things, okay, if you have ever visited Science City বা এরকম কোনো জায়গায় যদি গিয়ে থাকো তখন দেখবে এরকম ধরনের দর্পণ মানে আয়না থাকে যেগুলিতে এরকম ভেতরের দিকে বা বাইরের দিকে ফোলানো থাকে। So accordingly you can see either small images or large images. Okay, so large images are visible in this type of mirrors. Okay, that is bent inwards. ভেতরের দিকে যেগুলো বাঁকানো থাকে সেগুলিতে ছবিটা বড় দেখা যায়, বাইরের দিকে যেগুলি বাঁকানো থাকে সেগুলিতে ছোট দেখা যায়, কারণ বাইরের দিকে যে বাঁকানো আছে সেখানে যেটা দেখছো, ওকে, দিস ইজ দ্য রেঞ্জ অফ ইউর ভিশন, দেখার যে রেঞ্জটা, চোখের যে রেঞ্জটা সেটা কম, কারণ বাইরের দিকে অনেক বেরিয়ে যাচ্ছে। the range that you can see is narrow because a lot of light are reflecting outwards of your seeing zone. Okay, that is why there the image is smaller and looks fatter, but here because it is curved inwards, a lot of light, for example light from here also can come, light from there also can come. Okay, so the range is large, that is why it can focus a lot, it looks taller. Okay,
and in this kind of things it forms kind of a ripple effect, like when you throw water throw a stone into the water, জলের মধ্যে যেরকম একটা পাথর ছুঁড়ে মারলে পরে ওয়েভ তৈরি হয়, তখন যেরকম জলের মধ্যে ছবি দেখা যায় সেরকমই এরকমের আয়নায় দেখা যায়। ওকে, so the other day we also saw this one, Vibgyor. Okay, so what is Vibgyor? It is spreading of white light into 7 components. Okay, there are there are 7 components, 7টা part থাকে। Okay, so what are these 7 components? Okay, okay, these are the 7 components. V is for violet, then indigo for I, blue B, G is for green, Y is for yellow, O is for orange, and R is for red. That comprises the Vibgyor. Okay, the 7 colors of white light. Okay, so these can be isolated using prism. Okay, so when we use prism, we can isolate it into 7 colors, or naturally we can see that on a rainbow. ওকে, আমরা কি দেখতে পাই, প্রিজম দিয়ে এই 7টা রং সেটা আলাদা করে দেখতে পাই বা রামধনুতে দেখতে পাই। এটা বৃষ্টির পরে কখনো কখনো দেখা যায়, সবসময় দেখা যায় না, কখনো কখনো আকাশে দেখা যায়। ওকে, so this is a very basic diagram of the formation of the ice. Okay, so this is actually the লেন্স, এটা হচ্ছে চোখের ভেতরের লেন্স। ওকে, and this part is obviously the retina. Okay, now if we have an object, okay, let's say this is an object A, এই বস্তুটাকে নাম দিলাম A. Okay, so now when we see, what happens, light comes like this, light comes like this. Okay, light comes like this.
so there is a point where these two cross, একটা জায়গায় এসে রশ্মিগুলি একটা একটাকে ক্রস করে, তখন কি হয়, ছবিটা উল্টে যায়, the image gets inverted. Okay, image gets inverted, and this is what actually we see inside our eyes. Our eyes see the, here in the back of the eyes there is an inverted image. Okay, প্রতিচ্ছবিটা কি হয়, সেটা উল্টো হয়, right? Now if this is inverted, then how can we see the things as straight? এটা যদি উল্টোই হয় তাহলে আমরা জিনিসকে সোজা দেখি কি করে? That is because this is not directly perceptible here. Okay, so it extends, and this part is called, এটাকে বলে optic nerve. So when this goes in the retina, this sends a signal to the brain through this optic nerve. রেটিনা থেকে অপটিক নার্ভ হয়ে সেটা ব্রেনের মধ্যে যায়, তখন ব্রেন এটাকে প্রসেস করে। সো দিস ইমেজ দ্যাট উই সি ইজ প্রসেসড বাই দ্য ব্রেন টু বি আ রিয়েল ইমেজ, দিস ইজ নট এ ভার্চুয়াল ইমেজ। ওকে, এটা কি রিয়েল ইমেজ, এটা ভার্চুয়াল ইমেজ না। ওকে, virtual image is that which is formed beyond the screen. যদি এটা তার পরে চলে যায় তাহলে সেটা ভার্চুয়াল ইমেজ হয়ে যায়, তখন সেটা দেখা যায় না। ওকে, তো সেজন্যই কারো কারো চশমা লাগে। ওকে, দোজ হু নিড গ্লাসেস, রিডিং গ্লাসেস, চশমা কেন লাগে? যখন চোখের মধ্যে এরকম ডিফেক্ট হয় যে এটা তার পিছে চলে যায়। ওকে, অথবা যদি তার আগেই ক্রস হয়ে যায়। both ways this can happen, either this crosses too early and this is beyond the scope of that which the optic nerve can catch. এই যে জায়গাটায় যে প্রতিবিম্বটা পড়ছে তার থেকে যদি বড় হয়ে যায়, এটা সাইজ থেকে বড় হয়ে যায়, তাহলেও দেখতে পাবে না। আবার যদি এত বেশি পরে হয় যে এটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, মানে এটার পেছনে পড়ছে, তাহলেও সেটা দেখতে পাবে না। সো দিস আর কল মায়োপিয়া এন্ড হাইপারমেট্রোপিয়া, মানে বেশি দূরের জিনিস দেখে না বা কাছের জিনিস দেখে না, ঠিক আছে? তখন সেটার জন্য কি চশমা লাগাতে হয়। ওকে, the important thing to note here is the image is an inverted image. চোখের ভিতরে ছবিটা কি উল্টা ছবি। ওকে, the image is inverted. Okay, now taking care of eyes. Okay, what are the foods to eat so that we can take care of our eyes?
foods that are rich in vitamin A. ভিটামিন এ যেগুলির মধ্যে আছে সেরকম খাদ্য। ক্যারট মানে গাজর। ওকে, দিস ইজ দ্য বেস্ট ফুড ফর দ্য আইস। চোখের জন্য সবচেয়ে ভালো গাজর। ওকে, দিস কন্টেইনস ভিটামিন এ। ওকে, this readily contains vitamin A that directly can help our eyes. Okay, the other one is spinach মানে পালক, পালং শাক। Okay, this is the second one. Third one is papaya মানে পেঁপে। Okay, this is the third one that is rich in vitamin A, especially ripe papaya মানে পাকা পেঁপে। Okay, that is good for the eyes. And milk মানে দুধ। Okay, now coming to the defects of eyes, as we have already seen, there is short sightedness and far sightedness, means people who cannot see beyond a limited distance and people who cannot see closer than a distance. Okay, যারা কাছের জিনিস দেখতে পায় না বা দূরের জিনিস দেখতে পায় না। ওকে, then there is also vision loss, that is either temporary or permanent loss of either full vision or partial vision. Okay, that may be due to many reasons. One of the most common is cataract. Okay, মানে চোখে ছানি পড়া। যারা বয়স্ক লোক, যারা বৃদ্ধ লোক, ওদের চোখে কি পড়ে? ছানি পড়ে। ওকে, ক্যাটারাক্ট মোস্টলি ইন elderly people. Okay,
then there is also condition for full blindness, মানে যারা দৃষ্টিহীন, যারা একদম চোখে দেখতে পায় না। ওকে, now among them also there are two types, some who can at least sense light but others cannot sense light at all. ওকে, দৃষ্টিহীন যারা আছে তারা চোখে দেখতে পায় না, কিন্তু তাদের মধ্যেও কিছু আছে যারা আলো আছে সেটা বুঝতে পারে, মানে কোনো জিনিস এমনিতে দেখতে পায় না কিন্তু আলো এবং অন্ধকার বুঝতে পারে। ওকে, সো দে আর one type. The other type is that they even cannot recognize light at all. Okay, দ্বিতীয় ধরনের কি, যারা আলো একদম দেখতে পায় না, মানে কিছুই চোখে দেখতে পায় না। ওকে, রিডিং এন্ড রাইটিং সিস্টেমস ফর ভিশন ইম্পেয়ার্ড, মানে যারা দৃষ্টিহীন ওদের জন্য ওরা কি করে পড়তে এবং লিখতে পারে। ওকে, সো দিস ইজ নোন এজ braille system. Braille system was developed by Louis Braille. Okay, here in the Braille system there are dots, that is arrangement of dots. This arrangement of dots these arrangement of dots represent the words or ideas. Okay, that is the Braille system developed by Louis Braille. Okay, this is made up of 63 distinct kind of patterns. আমাদের যেরকম অক্ষর থাকে বাংলাতে অ আ ক খ বা ইংরেজিতে ABCD, এরকমই ওদের জন্য লেখার মধ্যে 63। ওকে, there are 63 different combinations of raised dots. Okay, this is for the vision impaired, মানে যারা চোখে দেখতে পান না ওদের জন্য ব্রেল সিস্টেম, তার মধ্যে 63টা এরকম ডটের সিস্টেম থাকে যাতে করে ওরা পড়তে পারে। Then we come to night vision and UV vision. ওকে, আমরা যেরকম রাত্রে দেখতে পাই, মানে রাত্রে দেখতে পাই মানে লাইট না থাকলে রাত্রে দেখতে পাই না, বা চাঁদের আলো না থাকলে রাত্রে দেখতে পাই না, বা মোম জ্বালালে বা কিছু একটা আগুন জ্বালালে দেখতে পাই, না হলে দেখতে পাই না। ওকে, সো we as humans cannot see in the dark. Okay, without external light humans cannot see in the dark, right? But animals such as cats, biral,
Okay, and in the same category, lions, tigers, these kind of animals, okay, they can see in the night without light. Okay, বিড়াল, সিংহ, বাঘ এইসব কি রাতের বেলা দেখতে পায় কোনো আলো ছাড়া, অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পায়। কেন দেখতে পায়? কারণ তাদের চোখের ভেতরের যে লেন্সটা থাকে সেটা অনেক বেশি কন্ট্রোল করতে পারে, সংকুচিত এবং প্রসারিত করতে পারে। means these lenses in their eyes, they can contract and expand these at will, and these are this kind of shaped. Okay, this kind of shaped. ওদের চোখের দেখবে বিড়ালের চোখের মধ্যে এরকম থাকে, মানুষের চোখ এরকম থাকে না, বিড়ালের চোখের ভেতরটা এরকম থাকে। so they can expand it when there is minimal light or no light, যখন রাতের অন্ধকারে এগুলি চোখগুলিকে খুলতে পারে। কিন্তু what they see is all green. Okay, বিড়াল, বাঘ, সিংহ এরা যে দেখে রাতের বেলা, সে কি দেখে? রঙিন দেখে না। দিনের বেলা ওরা রঙিন দেখে, কিন্তু রাতের বেলা কি সবকিছু সবুজ দেখে। ওকে, দেন দেয়ার আর বার্ডস লাইক আউল, পেঁচা। ঠিক আছে, পেঁচাও রাতের বেলা দেখে, কিন্তু এগুলির মতোই। ওকে, একটু আলাদা, গ্রে টাইপের দেখে। owls can see grayish images, again they cannot see colors. Okay, so colored vision is not possible in night for any animal. রঙিন ছবি দেখা সম্ভব না, কারণ আগে কি দেখলাম আমরা? যেই রংগুলি আছে, যেই 7টা রং বাকি সব রঙের মূল, সেই 7টা রং আসলে সাদা আলো থেকেই আসে। ওকে, and whichever among them is reflected, that is seen, other is not seen. যেই 7টা রং আছে সাদা আলোর মধ্যে, তার মধ্যে যেটা রিফ্লেক্ট হয়ে যায় সেটাকে আমরা কালার দেখি, বাকিগুলিকে দেখি না। এভাবেই জিনিসের কালার আমরা দেখি। কিন্তু রাতের বেলা সাদা আলো থাকে না, সেজন্য কালার কোনো ভিশন দেখে না, মানে রঙিন জিনিস কিছু দেখে না। বিড়াল হোক বা পেঁচা হোক, ওরা বিড়াল সবুজ রঙের মতো দেখে, পেঁচা গ্রে কালারের মতো দেখে, কিন্তু রঙিন দেখে না। ওকে, okay, then there are animals and birds, insects like lizards, parrots, bees. Okay, these can see ultraviolet lights. Okay, that we cannot see. Ultraviolet light means that frequency of light that is before the vibgyor. Okay, vibgyor starts with V, that means starts with violet, but these can see ultraviolet, that is what we cannot see or other animals cannot see. Ultraviolet light আমরা চোখে দেখতে পাই না, এটার কি ফ্রিকোয়েন্সি অনেক বেশি, it has very high frequency that we cannot see with our eyes. Okay, কিন্তু টিকটিকি, সব না, কিছু কিছু, টিকটিকি, গিরগিটি, এসব সবগুলি না, কিছু কিছু, বা তোতা, টিয়া, সব না, তারপরে মৌমাছি, এগুলি আল্ট্রাভায়োলেট লাইটও দেখতে পায়। ওকে, again these when they see the ultraviolet light, they see it as violet. তারা যখন আল্ট্রাভায়োলেট লাইট দেখে তখন সেটাকে ওরা ভায়োলেট হিসাবে দেখে।
Okay, so their vision for ultraviolet light is violet. Okay, now answer a few questions. Okay, রেসিপ্রোকাল মানে কি উল্টা বলে সেটা ওয়ান ঠিক আছে এই ওয়ান এর কাছে এটা উল্টা এলে কত মাইনাস 3 is there there is 0 মাইনাস 3 বলতে so where does the image form inside the eyes? চোখের ভিতর কোথায় ছবি পড়ে, প্রতিবিম্বটা কোথায় পড়ে? কর্নিয়া, রেটিনা, আইরিস or optic nerve? B. Is B. Retina. Okay. So the image is formed inside the retina. Okay. Pardon, sarà che ti posso io la che fare con te. Ye, sì, pure, ci da mai la prossima. Okay. Which animal can see at night? Tiger.
Which one is good for your eyes?